Hi guys, so wait, what's the name of the place again? This is Crown Plaza. Oh, Trump Plaza, and then we're not gonna stay here, we're just gonna eat here, and we're gonna go Spice. Yes. So, yun yung pupuntahan natin sa taas. Ito yung ano. Spice Island. Spice? Yeah, they are. Where? This is a waffle. Ah, waffle. Like, similar. Um, Boss, what did you order? Yung hotdog. Nacho cheese, pasta, and beef sa hotdog, and I don't know what this is. Sarap ah. Sashimi yan, ano? Saan siya banda? sa dulo. Dulo. Pinakadulo. Kuya, ito yung hotdog ni Kuya. Sam. Mainitan na guys. Sa dulo raw yung sashimi, kaya pupuntahan ko. Biryani. Oh, anak, naka-order ka na? Yeah, Ano yung order mo? pasta. Saan dito? Turo mo nga. The fourth one. Ganito. Ginagawa na. Yeah. Samahan mo naman ako, dun tayo, tingnan ba natin doon. Tsaka yung sashimi ha. Ito yung paluto, no? Ayan, no? Oh, ate, mukhang etong division mo ha. So matagal ka na rin dito. Sa Dubai po or Oy. UAE? Sa Dubai po, ano lang, 1 year pa lang. Kasi Ah. before I'm Abu Dhabi. Abu Dhabi. Ako, Bichurtana. Anong ano? Bichurtana po. Bishopatana. Oh, that's good ha. Opo. Oh, sige. Oh, hi na lang po sa ano. Sa taga saan kayo sa Pilipinas? Pinas, ano po, Cavite. Cavite. Dasma. Ah. Okay, ano mo si mama? Video, video. Video mo ba? Teka. What's that, chef?
this is the end of our video. And don't forget to like, comment, subscribe, or follow us on TikTok. Yeah, and we just finished eating Spice Island in Dera at Crown Plaza. Okay. So, Spice Island, Dera at Crown Plaza. And don't forget our channel, Musade Adventure. Okay. So, ito nga pala ang favorite ko. Oh. Kaya kami dito, talaba, oyster, at may sashimi. Oh, yung meron din tahong dito, yung sashimi niya fresh na tuna and fresh salmon. So, see you!